Okay, so now we will start the meeting. Good evening, everyone. Welcome to the 8th session of the 8 to 12 days long workshop on Python. I am Rigam Bhaduri, a fellow member of the Computational Research and Operations Wing, also regarded as the CROW, under the aegis of the Department of Mathematics, Presidency University, Kolkata. I hope each one of you are enjoying the workshop. If you want any improvement, please mention in the feedback form that will be provided to you. Okay, so one more thing that people who will be eligible for certificates, you can upload your certificates to your LinkedIn profile. So today's speakers are Jeet Ghosh and Mustaq Ahmed. Good evening, Jeet. Good evening, Mustaq. Good evening, Rigam. Good evening, everyone. So I hope we can start. Yes, yeah. Good evening, everyone. So, any questions or doubts or anything regarding last day's sessions or assignment? Anyone? If there is any question, you can raise your hand. Okay. So I hope there is no questions. So today we will start uh, Python's file handling. Right. So I have shared this PDF already in a group. You can check out there as well. But for now, we will focus here first. Right. So what is file handling? So basically, uh, like managing, right, or opening or viewing or writing anything to a file other than the main Python's file that we usually work on, like any text file or any JSON file or any CSV file, this kind of file. If we want to make any changes or write anything, right? So to do that, we need to learn file handling. Okay. So for file handling, in any programming language, we have some modes in which we can open a file. Like R for read mode. That means in read mode, we can just view a file. We cannot edit anything in a file. Then comes write mode. That like opens a file for writing, and if that file exists, right, then it overwrites it. And if the file doesn't exist, it create a new file. This is the write mode. A is for append. Just like we did in list, append just writes new lines at the end of the previous file that is written. Right? So X is for exclusive creation. That means it will create a file only and only if the file does not exist, but raise an error if the file already exists. Okay. So X is for exclusive creation. B is for binary mode. That is files other than text files, like images, audios, right? And T is for text mode that handles only the text files. And we can have plus, like if you want to open a file in read mode but have some writing properties, so we can use R plus. Or we need append but in write mode, so we can use W plus. So these are few of the modes in which we can open a file in any programming. Okay, so this is how a basic file opening is done. So let us deep dive uh, into code, right? So this is a main.py. So what you can do first is open a like write a text file first. Suppose we can write m.txt. Right? Just a second. Okay. So in bootcamp.txt, we can write anything here like
bootcamp. Okay. So this line is suppose written. Right? So if I now want to access it, so what we need to do is we need to write like with open, then name of the file. That is, here our name is bootcamp.txt. Bootcamp.txt, comma. We need to specify the mode in which we want to use. Like if we want to read it, then we can specify it R. Then as we need to give a like variable for here we can write file suppose, right? And then we can take another variable like content equal to file dot read, and then we can print it. Let us see what it does. So you can see it is printing all the text that we have written here. Did you get this syntax? So first we need to write with open, then name of the file, right? Then the mode in which I was talking about this mode, RWAXB plus. So the mode in which we want to open the file, then as name of any variable we can write. I have used file here. Then we can take another variable in which we can read what is inside this file. This read function basically returns all the content inside this file, and then I'm printing it. We can use it anywhere else as well. Did you got it, everyone? So we can use any other word instead of this as file? Yeah. Or no? I think we can. We should. Yeah. Okay. May you please once again open the bootcamp.txt file? Yeah. Thank you. আচ্ছা, এই বুটক্যাম্প .txt বা এরকম ধরনের ফাইল কি আমরা মানে আউটসাইড দ্য সিস্টেম ক্রিয়েট করতে পারি, মানে নোটবুকে গিয়ে নোটপ্যাড? This is IDX platform, তো এখানে শুধুভাবে এটারই অ্যাক্সেস আছে, বাট উই ক্যান ইউজ টার্মিনাল অ্যাজ ওয়েল। লাইক যদি আমি লিখি কমান্ড দিয়ে যদি ফাইলটা ক্রিয়েট করি, ফর এক্সাম্পল suppose I am using Vim, suppose abc.txt, right? ATC, okay, whatever. Then I am writing suppose hello cheat, right? Then I will escape. So if I now write here adc.txt, you can see output is delivered here. And you can see our text file has also been created in this directory. যদি আমি অন্য ফোল্ডারে রাখি জিনিসটাকে, যেমন সাপোজ একটা এক্সাম্পল টেস্ট ফোল্ডার একটা বানালাম, then inside this test folder, if I now create a file, suppose test.t, not test, skip it, anything else like hello.txt, and এখানে আমি এভাবে লিখলাম hi, তো তখন আমার ইউজ করতে গেলে ডিরেক্টরিটা পুরো দিতে হবে। যে এখানে গিয়ে যদি আমি রাইট ক্লিক করি, let's see, you can get the copy relative paths.
So you can say hi has been printed. Got it? আচ্ছা, এই ভিএলসি কোডের বাইরে ক্রিয়েট করা যাবে? কোডের বাইরে হ্যাঁ, যে কোনো জায়গায় ক্রিয়েট করতে পারিস, সেম পাথটা দিতে হবে যে কোথায়। আচ্ছা, জাস্ট পাথটা দিতে। এটা যেমন এখানে ফোল্ডারের ভেতরে গিয়ে করলাম, তো সেরকম যে পাথটা হবে এখানে C/D/ যেখানে ভেতরে থাকবে যে ফোল্ডারের পাথটা, সেটা শুধু দিতে হবে স্পেসিফিক করে। ওকে। Else everyone understood? Yes. Someone was raising hand. Please. আচ্ছা, এখানে তো হলো এরকম, যদি ভাব আমি হাই এন্টার মানে লাইন বাই লাইন যদি লিখি কিছু। Yes. Why are you using content? So content is basically another variable where I am storing the things that we are reading from the file. So here f is the file and the read function returns the things that are reading. So I am using a content, we can use any variable name. C. This would work fine. Yes. Yeah. হ্যালো, Yeah. বলছি এই ওপেনের যে কমান্ডটা দিয়েছো এইটা না রান করছে না আমার মেশিনে। এটা কি একটা আইও এরর দেখাচ্ছে? Can you share your screen now? আই গেস আই ক্যান, গিভ মি আ মিনিট। Please show. ইজ ইট ভিজিবল? Yeah. সো লাইক এই কোডটা আমি যখন দিচ্ছি সেটা এইরকম এরর দেখাচ্ছে। Built-in method IO object. Excellent. দেখছি তো। আচ্ছা, তুই রিড ফাংশন ইউজ করেছিস? কোথায় মানে একটা আছে? রিডের পর লাস্টে যায়, একদম রিডের লাস্টে, হ্যাঁ, তো ব্র্যাকেট ওপেন এন্ড ক্লোজ। এরকম? হ্যাঁ, নাও রান ইট। ওকে। সো ইট ওয়াজ প্রিন্টিং দ্য প্রপার্টি অফ রিড, যদি ফাংশন হিসেবে না দিচ্ছিলি। So আচ্ছা that was not any error. ওটা just বলছে যে this is a IO function. That means it is an input output function. আচ্ছা, Got it? গট ইট, থ্যাঙ্কস। Any more questions, anyone? Any more questions? So can you tell me now what? Now if I save this and now if I want to run it, how this would like show? Please raise your hands to answer the question. Anyone, any guesses? Could you please repeat your question? I have written the things in different line. So how it will print here? Any idea? Anyone? দাদা এরকম Will it লিখতে print পারে? in different lines only? Different lines. Anyone else? দাদা ফার্স্টে ওই হাই, তারপরে ব্যাকস্ল্যাশ এন এরকম করে করে লিখতে পারে হয়তো। Let's see.
No, it will print in different lines only. And what you are seeing, suppose I'm writing many things here. Okay, let me copy a text from the internet. Right? Now how it will print? Oh, let's see only. You can see এটা কিন্তু একটা গোটা লাইন, মানে একটাই লাইন, এখানে জায়গা নেই বলে এইভাবে দেখাচ্ছে না। If I stretch it, এটা কিন্তু গোটাটা একটাই লাইনে দেখাবে। But this is not how we want, না? So we can use one thing, that is, if I use for suppose line in F and then print now let's see what it happens. So এখানে দেখ প্রতিটা লাইন শেষ হয়েছে, এই যে এখানে ডট হয়েছে, তারপরে দেখো নেক্সট লাইন আবার একটা মানে গ্যাপ দিয়ে তারপরে লিখেছে। So what it is doing is it is taking each line from that, এখান থেকে প্রতিটা লাইনকেও নিচ্ছে। This strip function what it does is যে এক্সট্রা যে স্পেসেস বা এগুলো আছে, সাপোজ ভাব ফর এক্সাম্পল এই যে দুটো লাইন, মানে একটা ডটের পর আর একটা লাইন স্টার্ট হয়েছে, ঠিক আছে, এখানে আমি চারটে স্পেস দিয়ে দিয়েছি সাপোজ ফর এক্সাম্পল। রয়েছে স্পেস। So it is maintaining. Now, why? Because it is taking this thing also as a line, another. যেখানে কোনো রিজনের জন্য আমি ডাবল ইয়ে আসছে, কি বলে ডট আসছে, আই ডোন্ট নো ওয়াই, কোথায় গেল এই ডটটা মুছছে না। I don't know why it is happening. I don't know. ডটটা রয়ে যাচ্ছে, but I don't know why. You can see this dot now. Okay, so this strip function actually what it does is it removes all the extra lines and spaces. ভাব কোনো ডেটা ফরম্যাটেড নেই, যে মানে বাজে ভাবে আছে, কোনোটায় স্পেস আছে, কোনোটায় বেশি স্পেস নাই, কোনোটা ডবল লাইন পারপাস দেয়া আছে, কোনোটা বেসিক গ্যাপ নেই, ঠিক আছে। তো দেয়ার উই ক্যান ইউজ দিস ফাংশন স্ট্রিপ, এটা কেটে দেয় বাকি স্পেস গুলোকে। গট ইট? Okay, this is how we read. Then let's see how we can write. Okay. So we have f dot write. Then we can write I
is a test writing. Will it work? Anyone? কেউ বলতে পারবি যে এটা চলবে কিনা? Anyone, please raise your hands. স্যার কিন্তু ওখানে আর দেওয়া আছে। Yes. So you need to change the mode, right? From R to W. Now if I run it, দেখ এখানে কোনো আউটপুট দেয়নি, বাট if I go to now hello, you can see the পুরোনো টেক্সটটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে this is a test rating এই লেখাটা চলে এসছে। So this line has worked. So আমি কি বললাম W কি করে overwrite করে। So this has overwritten the previous text and written the text that I have given, right? Got it everyone? আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে, আমরা এই প্রোগ্রামিং এ টিএক্সটি ফাইল কেন ইউজ করব? প্রোগ্রামিং এ টেক্সট অনেক কিছুর জন্য লাগতে পারে। যেমন ভাব তুই সাপোজ একটা ইউজারের কাছ থেকে কিছু নিচ্ছিস, একটা সার্টেন ফরম্যাটে জিনিসটাকে সেভ করে রেখে দিয়েছিস, মানে প্রোগ্রামটা একবার যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ ওর মেমোরিটা, বাট কোনো ফাইলে যদি লিখে রাখছিস তো সেটা অলরেডি সেভ হয়ে থাকবে তোর ডিস্কে। বুঝতে পারলি? আচ্ছা, মানে মেমোরি সেভ করে রাখার জন্য। Not only that, মানে আরো অনেক এক্সাম্পল মানে ওয়ার্কস আছে। যেমন ভাব কোনো যখন সার্ভার্সে কিছু ভাব কাজ হয় তো তখন কনফিগারেশন ফাইলস লিখতে হয়। So that can be in txt or suppose in yml বলে একটা ফরম্যাট আছে। তো এবার তোকে জিনিসগুলো তো প্রোগ্রামিক্যালি বানাতে হবে, দেন ইউ নিড টু সেভ ইনটু আ সার্টেন ফাইল যেখানে আমি সার্ভারে গিয়ে জিনিসটাকে আপলোড করবো বা কনফিগারেশনটাকে আপলোড করবো। There it can be used. ওকে, সো দেয়ার আর মেনি এক্সাম্পল। বা এই যদি টেক্সট ফাইল না ইউজ করে যদি সিএসভি ফাইল ইউজ করতাম, যেটা কাইন্ড অফ এক্সেল এর মতো, তো সেখানে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটাস এন্ড টেবিলস সেগুলোকে আমি সেভ করতে পারতাম। আচ্ছা, But even if you think in normal way also, একটা যে ভেরিয়েবলের যে ভ্যালুটা সেটা তো একবার প্রোগ্রামটা এন্ড হয়ে গেল, মানে রিরান করলে তো আবার নতুন করে হচ্ছে। প্রিভিয়াসটা আমি রাখতে তখনই পারবো যদি আমি ফাইল হ্যান্ডলিং ইউজ করে কোনো ফাইলে জিনিসটাকে সেভ করে রাখি। ওকে। Any more question? Okay, Rajit, I think you were asking why we need it. So I can give an example. Suppose you are very basic. You are making a quiz program. Okay. So either you can do one thing that in the code itself, you're writing all the questions and the answers to them. Okay. But the problem that arises is if you want to change the questions, you will have to go into the code, change each of the questions, each of the answers, right? So in such cases, it's like very easy for modification and stuff if you're using a different file which has the questions and the answers to it. You can just change the file or edit the file, because editing a file which is in the code is much easier. Okay, you can just go into it, change your question, change your answer, like that. So if you want to change the questions in the quiz app, you can just change the file that has the questions and the answers to them, and you don't even need to do any changes in the code itself. You do not need to touch the code only. Yeah, it's very easy. It gets very easy. Not only that, in today's world in AI, we are seeing the many data collections are happening. So in case of data collections, we need this file handling to extract the data from different type of files, right? Yeah, if you want to train a model, you need data, and like you are feeding data into the model and it's training on that. And data will be from some files like HTML, TXT, maybe image, maybe CSV, that can be anything. Various, yes. Various, yes. So yeah, so it has multiple use cases. Yeah, these are the examples that we tried to basically make you understand why we need it. Okay. Okay, so now this hello has, right, this is test rating. Okay.
Again, I'm changing it that this is the first line. Okay, this is a file, and I'm just changing the W to A. Can anyone say what will happen now if I run this code? Not override, it will add the line. Yes. So let's see. Now if I run it, again no output. But if I go there, you can see after this line, it has added this new line. Right? How can we add this to next line? Anyone? বলতে পারবে যে এটা next line এ কি করে add করা যেতে পারে? দাদা ব্যাকসেস এন দিয়ে Blackstars in this. Very good. If I write in front, you can see then now the new line has started from new line. Next line, basically. Got it, everyone? Yes. So did you understand the different modes in which we generally use? Any question, anyone? So I think we can ask any of you any question, right? Okay. So, any volunteers for this session? If not, then we'll ask. Okay, so starting with Adiba Rahman. No answer. Am I audible, Jeet? Yeah. Okay. So next, Orijit Mondol. হ্যাঁ দাদা বলো Jeet, question. Okay. So can you say me what does B mode in like find handling does? আর একবার একটু বলবে কি বললেন B যেমন W A দেখালাম আর তো then B মোডটা কি করে ফাইল হ্যান্ডলিং এ বললাম ফার্স্টে মনে নেই অতটা ঠিক Okay. So the B mode is basically is used for binary based file. Means that are non-text files. ও হ্যাঁ ওই ছবি টবির জন্য ইউজ হয় Yeah, image, audio, this kind of হ্যাঁ thing. হ্যাঁ ও সেটা বুঝতে Okay. So now can you tell me what does T mode do? What is it? কি মনে হয় টেক্সটের জন্য তো নাকি Yeah, text based file. আমাকে একটু বলবে এক্সটা কি জিনিস So X is an exclusive creation. That means it will only create a file. It's used for file creation. Okay. যে নতুন ফাইল ক্রিয়েট বা এই যে রাইট যেমন কি ওভাররাইট করছে বা না থাকলে বানিয়ে তবে ওভাররাইট করছে so X basically does same things as W, all things are the same, but it will only create a file if the file does not exist, মানে pre-exist. আচ্ছা যদি থাকে ফাইলটা অলরেডি then it will raise a error. I can show like if I use an X, you can see the file exists, there is error. Got it? But if I now delete this, it will work. Well, I'm not deleting, I will use this one. But yeah, got it. Yeah? Jeet, we have one question in the comment section. Yeah. Dada, if we want to make a copy of this file, then how can we do that? We want to do whatever change has done
then it will copy into the file, but this of this file, but not change the original file. So how can it proceed? Yeah, very good question. So we know now W file like writes a new file. What we Yes, can sir. do is we can first read it from the first file. Right? This if then we can write. Yeah. So this was the first thing that we are doing. যে এখান থেকে আমরা read করছি normally. হ্যাঁ দাদা। So you want is কি এই ফাইলটারই একটা সেম কপি আর একটা জেনারেট হোক, তাই তো? হ্যাঁ। Okay. So if I omit this print, it will not print. But for now, this C has all the content of this file, right? C এর কাছে তখন সবকিছু আছে এই ফাইলটা। So what I will do is I will write another with the pen. Suppose I want to write it replace.txt then as W as R, right? And then write R dot write. So bracket I want to write C. Let me run it now. So you can see replace.txt has been created and the copy of this hello.txt has been created to replace.txt. And just using this variable to keep the value for temporarily and then writing it in this replace.txt. Okay, that's Okay. So this is one of the good way ki, as we are using here write mode. So I am 100% sure that this file would not be changed or like manipulated in any way because Python doesn't have the access to manipulate it now, right? So I can do whatever changes I need in this file. So this can be a good way to like handle any software or algorithm. Say. Got it? হ্যাঁ দাদা। Got it. Any more question in me? Okay. So like I did with these text files, we can handle also CSV files. So what is CSV? CSV is basically comma separated values. Okay. I can show you demo CSV. I don't know. Like here. So this kind of যেমন Excel আমরা থাকে table different. This kind of format is used. If I open it, let me switch my window. I hope everyone can see now. So this is how a CSV file generally looks. Just like an Excel sheets file. Got it? So we can like use this kind of files also in Python, right? So আচ্ছা এই সিএসভি ফাইল এক্সেলে ক্রিয়েট করা যায় তো? yes, সো মানে এক্সেল এর ডেটাবেসকে আমরা সিএসভি ফরম্যাটে ওখানে ইউজ করতে পারি। yeah.
So that can be your one of the local database other than SQL and all. Got it? Yes. Okay. So let me show you how you can. So yeah, anyone was asking anything? No. So first we need to import the CSV library in Python, and we need to open it, right? And then okay. So for as in text file, what we are doing, reading, na? So we was file that read we are using. So here it's reader, okay? CSV dot reader. Then inside the function we need to provide the file. Okay? Then we can print row wise. So let us use one or so on. If I upload this CSV file here and rename it, and inside main, uh, if I want to use, first I need to import CSV, right? Then what I need to do is again write with open and use test, inside quotation, test.csv, comma, the mode we want to use like R, as suppose if. Then we need another variable like R equal to CSV dot reader. And inside reader I need to pass the file, like here it is F. Got it? So now R has everything. To show row wise, I can make a loop. For suppose row in R, I can print row. There is some error. What can be row in R? Okay, let us first print row only. What's the problem here? File unfrozen codec. Let me remove this and write my own. Yeah.
So you can see it is printing a list of the comma separated values. এখানে এই প্রতিটা comma separated lines মানে যদি আর একটা লাইন লিখি আমি 2 comma comma suppose 2. So here if I again run it, so these are two list files. So it is creating a list of lists actually. আর এটা actually list of lists আছে। একটা লিস্ট কিরকম এরকম দেখতে। Got it? কেউ বুঝতে অসুবিধা হলো কিছু? Anyone? Any problem? Any questions? Please raise your hands. Else, do you want, Jeet? Do you want to like ask any question? Yeah, sure. Okay, so we have Oyantika Ghosh. দাদা Yes. আমি অ্যাকচুয়ালি রাস্তাতে আছি, সো ইজ ইট অলরাইট আমি যদি নেক্সট ক্লাসে আনসার দিই? Okay. Anyone else should come? Shoheli Manna. Yes. Okay. So can you tell me এখানে R যে ভেরিয়েবলটা এর ডেটা টাইপ কি? String. No. Int হবে তাহলে। না না। R বলতে এটার কথা বলছি কিন্তু। এই R এর ওপরে কিন্তু আমরা ইটারেশনস করে এগুলো পেয়েছি। So what is this R? Anyone? Yes. China. List. Yeah. So আর্টটা খানিকটা এরকম দেখতে, যদি আমি এখানে প্রিন্ট করতে পারি, লেট মি চেক। It is did not print for that. তো এটা খানিকটা আমি যদি এখানে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি তাহলে দেখছি this kind of looks like this. There is a list, so it is having list of lists. প্রথম লিস্টে আছে এরকম কোটেশন 1 কমা কোটেশনের ভেতর জি কমা কোটেশনের ভেতর then again comma দিয়ে আরেকটা লিস্ট, inside quotation we have 2 comma inside quotation we have Mustaq, inside quotation we have and 2. So ours looks something like this, a list of lists. So we kind of call it 2D list. Did you get it, Julia? হ্যাঁ দাদা। Now to write it, we have some different, we have this kind of approach. So if I write here like W, তো যখন পড়িয়েছিলাম মনে আছে যে ডিফল্ট প্যারামিটার এন্ড position, sorry, default argument or positional argument. So if we use a W, then there is one more positional argument that we need to like specify, that is new line.
We need to write new line equal to, you can use any blank string. But this is required. Because মানে যখনই ডাব্লিউ দিয়ে ক্রিয়েট করবো তখনই নিউ লাইন আর্গুমেন্টটা দেওয়া দরকার, যাতে কিছু না দিলেও নিউ লাইন আর্গুমেন্টটা ফাংশনে পাস করতে হয়। This is the syntax basic. Okay, and here we have like then suppose w equal to csv dot writer. এবার কি রাইট করবো সেটা ইম্পর্টেন্ট। এখানে একটা আমি ভেরিয়েবল বানিয়ে নিচ্ছি, সাপোজ a. So we have list of lists, na? Let's make it like I think 1, comma, let's see, comma 10. Then we can write another list 2, comma, which, right? And we can write here a, right? So রাইটারে কিন্তু এখানে কিন্তু কিছু রাইট করেন, সরি রাইটারে হবে এফ, কিন্তু জাস্ট রাইটারটা ইনিশিয়ালাইজেশন হয়েছে ডাব্লিউ তে। So now we can write w dot write rows, then we can pass the variable a, right? And now if I run it, you can see inside test.csv we have Darjeeling and Digha. বুঝতে পারলে কি এখানটা সবাই? আরেকবার একটু বুঝো। So here is the thing that we want to write inside of this CSV file. Here dataটা আছে যে কি লিখতে চাই আমি। Okay. So first আমি ওপেন করলাম test.csv in the mode w. So যখনই আমি w মোডে CSV ফাইলকে ইউজ করি তো একটা নিউ লাইন বলে একটা অ্যাট্রিবিউট আমায় পাস করতে হয়। ওই যে ফার্স্ট লাইনটা কি থাকবে নিউ লাইনে, আমি এখানে কিছুই রাখতে চাই না, তো আই এম জাস্ট কিপিং ইট এমটি। দেন অ্যাজ এফ যেমন ইউজ করছিলাম। So now I am like initializing w with the writer function of this f file. w দিয়ে এখন কিছু আমি এর উপর রাইট করতে পারবো। Then we have a function called write rows. তো এখানে দুটো ফাংশন আছে, একটা হচ্ছে write row আর একটা write rows. যদি একটা জাস্ট লাইন লিখতে চাই তাহলে write row হবে, আর যদি এখানে মাল্টিপল লাইনস আছে তো I need to use write rows. Then কি লিখতে চাই, so it is a. Got it? Anyone? Any more question? আচ্ছা দাদা, এই পার্টটা একটুখানি আরেকবার বলবো, এই কোডের জায়গাটা জাস্ট এই রাইট আর এই উইথ এখান থেকে ওই উইথ থেকে একবার জাস্ট বলে দাও এই জায়গাটা। সো উইথ ওপেন, এটা তো বেসিক সিনট্যাক্স অফ ফাইল হ্যান্ডলিং। এখানে স্পেসিফাই করছি নেম অফ দ্য ফাইল লাইক test.csv ফর দিস ওয়ান। We are opening it in the w mode, that is write mode, and we need to pass, এটা একটা পাস করতে হয় ডিফল্ট sorry positional argument new line. So I am specifying here new line is nothing as f, any variable you can use. Okay, so f এর কাছে এখন কিন্তু এই ফাইলটা হয়ে গেছে, ওপেন হয়ে এর উপর ফাইলটা এখন f বলে চেনে পাইথন। তো f কে নিয়ে আমি বলছি যে w তে একে রাইটিং ফাংশনটা দিয়ে দাও f এর csv। ওকে, w এর কাছে যদি রাইটিং ফাংশন আছে তো w কে বলছি w এর উপর রাইট রোজ করো, মানে রোজ এ লিখো, কি লিখবো, এই এ এতে যা যা আছে। Got it? আচ্ছা, তো এটা হয়ে গেল CSV. Then same thing we can do with JSON.
আমি তিনটেই ফাইল টাইপস আজকে দেখাবো, টেক্সট, সিএসভি and JSON. So the CSV file may contain some error indicator, then okay, that comes under the data cleaning. যে কোন ডেটাটা ক্লিন করতে হবে ওটাই আমি পরের দিন যে অ্যাডভান্স টপিকস অফ পাইথনস পড়াবো তখন শেখাবো ডেটা ক্লিনিং আর Okay, okay. হ্যান্ডলিং দ্য ডেটা। কি নট স্পেসিফিক্যালি সব কটার রো আর কলামস ম্যাচড থাকবে একটা সিএসভি ফাইলে, রাইট? ইটস নট নেসেসারি। তো উই নিড টু ফার্স্ট ক্লিন দ্য ডেটা বিফোর ইউজিং ইট, তো যখনই ওই রো বা কলামটা আসবে তখনই পাইথন প্রোগ্রামটা এরর থ্রো করবে, রাইট? তো ইয়া, Okay. তো আমাদের এখানে টেস্ট ডট জেসন বলে একটা জেসন অলরেডি বানিয়েছিলাম প্রথম মনে করতে। তো যে জেসন কে ইউজ করতে চাই, সেম লাইক CSV, it has its own library. You need to import that. So import JSON. Yeah. And with open, then kori test.json, comma, we can specify R as if, right? Then suppose HD equal to json.load load f print t. Yeah. So এখানে কি হচ্ছে, ফার্স্ট আই এম ইম্পোর্টিং জেসন লাইব্রেরি, দেন এই যে টেস্ট যে জেসন ফাইলটা ছিল এটাকে আমি ওপেন করছি অ্যাজ রিড মোড ইন দ্য ফাইল এফ। এবার এফ কে আমি লোড করছি, দিস লোড ফাংশন হোয়াট ইট ডাজ ইজ, এই জেসনের ইকুইভ্যালেন্ট পাইথনে কি আছে প্রথম দিনই বলেছিলাম, কেউ কি বলতে পারবি? আরেকবার বলো কি বললো? এই জেসনের ইকুইভ্যালেন্ট পাইথনে কোন ডেটা স্ট্রাকচার আছে? Like Okay. Yes, Aniket. Dictionary? Yes, dictionary. So dictionary is also a key value pair, JSON এর মতন। So this load function, what it does is, it converts the JSON into dictionary and stores in this D. Then if I want to use it, then normal dictionary এর মতনই সব কিছু করতে পারবে D এর উপর। Got it? আচ্ছা বলছি ডট এক্সএলএসএক্স কি খোলা যায় in Python? XLS, yes, you can, but ওর এগুলো আলাদা আছে, ওটা আমায় দেখতে হবে, সরি। আচ্ছা I can নেক্সট যদি বলিস তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে পারবো। জেনারেলি আমরা এই তিনটেই ইউজ করি, লাইক TXT, CSV and like JSON, but yeah, you can use any file formats inside any programming. এবার যেগুলোর প্রিবিল লাইব্রেরিজ আছে সেখানে তুই অলরেডি রিটেন ফাংশনস পেয়ে যাবি, আর যেগুলো নেই সেগুলো অ্যাজ এ বাইনারি খুলতে হবে, দেন ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন দেম। আচ্ছা, জেসন যে পড়ছে এই মানে রিভিউ করছি, রিড করছি, তো এটাই কোনো কারণ ডাউট? Yes. Jeet, can you please like briefly define what is JSON once more? There are questions from people. Okay. So JSON is basically JavaScript object notation. So again, like যেমন ডিকশনারি আছে পাইথনে, তেমনই জাভাস্ক্রিপ্টে একটা জিনিস আছে, ডেটা টাইপ আছে কল অবজেক্ট, যেখানে সেম থিং কি ভ্যালু পেয়ার্স ইউজ হয়। ওকে,
তো এবার যেহেতু ওয়েবে জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ হয় and we generally use like backends and frontends in web, তো এই যে ব্যাকএন্ড এর সাথে ফ্রন্ট এন্ডের যে কথা বলে কাইন্ড অফ, যদি মানে সিম্পল ইংলিশে বলতে, যে কানেকশন যে কথা বলে মানে যে ডেটা ট্রান্সফার হয় সেটা জেনারেলি হয় জেসন, মানে জেসন ফাইল ফরম্যাটে। এবার ভাব জাভাস্ক্রিপ্ট একটা জেসন সেন্ড করেছে আর তো ব্যাকএন্ডটা লেখা পাইথনে, তো তখন তুই জেসনটাকে ইউজ করবি কি করে? So that time you need this function called json.load. সেখানে কি করবে, জেসনটাকে ডিকশনারিতে কনভার্ট করে দেবে ইন পাইথন। নর্মাল ডিকশনারির মতো তুই ইউজ করলি। এবার যখন রাইটিংটা দেখাবো তখন একটা ফাংশন আছে কল json.dumps, তো তখন কি করে এই ডিকশনারিটাকে আবার জেসনে কনভার্ট করবে। This is a simple thing, and this JSON is generally used in webs only. JSON টা actually JavaScript object notation মানে JavaScript এর ডেটা টাইপ, যেটা লাইক এখন ইউনিভার্সালি অনেক জায়গায় ইউজ হয়, ইভেন ডিফারেন্ট ডেটাবেসেস এই সেম ফাইল স্ট্রাকচার ইউজ করে ওদের নিজেদের ডেটা গুলোকে স্টোর করার জন্য। গট ইট? Any question, anything about JSON? After this thing, I will show some like glimpse of what is a API and things. আচ্ছা বলছি, আমরা কোনো মানে এক্সেল ফাইল বা সিএসভি ফাইল বা যে কোনো রকমের কোনো ডেটা যদি আমরা কোথাও থেকে ইম্পোর্ট করি, করে তারপর সেটাকে এখানে কনভার্ট করার পর তারপরে উই ক্যান ডু ডেটা অ্যানালিসিস। ওকে, কারণ তো তোকে তো কোনো নোন ডেটা টাইপে আনতে হবে না পাইথনে কিছু ইউজ করার জন্য, যেমন লিস্ট, টাপলস, ডিকশনারি, সেটস, স্ট্রিং, ইন্টিজার, ফ্লোট, this many data types you have, but you have to convert any data into this certain categories of data types, na? Then only you can perform any actions or anything in Python. Not only in Python, in any programming language. Now to write anything in JSON file. So again, first we need to write a variable where we have the data, যে কি লিখতে চাই সেটা রাখতে হবে। যেমন যদি এখানে এটা variable নেই t suppose, and this is a dictionary. I'm writing here id is to 1, comma, name is to string is to, right? এই ডিকশনারি ফাইলটা সাপোজ আমি জেসন টেস্ট.json ফাইলে এখন এটা আছে, তো এর জায়গায় আমি এই জিনিসটাকে সাপোজ আমি রাইট করতে চাই। So what I need to do is open it in write mode first thing. Then what I need to do is I need to dump json.dump. Then we can give the file like print আর কিছু হবে না, just dump হচ্ছে। t comma the file name f. Okay, this thing will have, yeah. তো এখানে t comma f কেন দিলাম হচ্ছে, t হচ্ছে the file that I want to write আর f is the file in which I want to write. t তে আমি কি লিখতে চাই, f এ কোথায় লিখতে চাই। Got it? এখানে আরেকটা প্রপার্টি আছে called indent. So if I write indent suppose 4, এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা 4, এটা স্ট্রাকচারটা ভালো দেখতে হয়েছে, মানে একটা স্পেস অফ 4 has been created before every like key. So yes, this is how you write any data into a JSON file. Got it, everyone?
Everyone, any question? Indent is equals to 4 এর মানে কি? The indent code first দেখাচ্ছি indent না করে যদি এটা লিখি so you can see in single line এই পুরো জিনিসটা লেখা আছে ডিকশনারি টাইপের JSON ফাইলের ভিতরে now if I use the indent property suppose 4 বা 3 যাই হোক 4 এ যদি so you can see a nice indentation প্রতিটা কি আগে একটা চার্জ ভ্যালুর একটা স্পেস এসছে just to make it more clear বা ফরম্যাটটা সুন্দর রাখার জন্য we use this indent function indent like keyword. Thank you. আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? Any question? ওকে অরিজিৎ বলছিলাম যে এটা এক লাইনে লেখা যাবে মানে সব জিনিসটাই এক লাইনে করার জন্য যেমন ইন্ডেন্টে এমন হচ্ছে শুধু গ্যাপ গ্যাপ গুলো দিচ্ছিল মানে একটা ইন্ডেন্টেশন বজায় রাখছিল এরকম করা যাবে কি ওই নেম জি তার পাশে স্ট্রিং সিএসি এরকম করে? হ্যাঁ তো ওটা কিছু ইন্ডেন্টেড না দিলে তো এক লাইনে হচ্ছে না। আচ্ছা তো হ্যাঁ ইন্ডেন্ট না স্পেসিফাই করলে বাই ডিফল্ট এক লাইনে লিখবে। আই এম নট স্পেসিফাইড ইন ইন্ডেন্ট না। আচ্ছা ঠিক আছে বাট উই জেনারেলি ইউজ কেন কি এটা তো খুব ছোট জেসন দেখলি বাট এত বড় জেসন্স হয় তো যেমন একটা তো এক্সাম্পল দেখা রিয়েল জেসন shopping data JSON. এরকম বড় জেসন ফাইলস এখানে কত কিছু আছে এই একটা মেইন জেসনের তার ভেতর প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট একটা লিস্ট তার ভেতর একটা ডিকশনারি তার ভেতর আইডি টাইটেল वगैरह वगैरह থিংস তার ভেতর ট্যাগ যেটা এগেন একটা লিস্ট সো একটার ভেতর একটা এত জিনিস যেটা যদি পুরোটা এক লাইনে লেখা থাকে তো কিছুই বুঝতে পারবি না so these indentations are like required kind of একটা রিয়েল কাইন্ড অফ জেসন ফাইল দেখাচ্ছে বা সিঙ্গেল এখানে যে দেখতে পারিস তাও ছোট বাট ইয়া ইউ ক্যান ইমাজিন Got it? Yes. Dada, can you show the upper part of the code? Yeah. Like Sure. Is it visible now? Yes. Thank you. Anyone else? Any question? You can raise your hand. Okay, Zaina Afroz has raised her hand. It's done. Sorry. Okay. Okay, so I hope everyone's doubt has been cleared, right? Is it? Yeah. So moving forward, we can see some errors that we can occur during file handling operations, like file not found error. সেটা কখন হয় যে আমি রিড মোডে খুলতে যাচ্ছি বাট ওই ফাইলটা এক্সিস্ট করে যে আমি এখানে রিড মোডে খুলতে যাচ্ছি বাট দ্যাট ফাইল ডাজ নট এক্সিস্ট দ্যাট ফাইল নট ফাউন্ড এরর ক্যান বি so no permission to access the file so this error can be যে
অনেক সময় হয় যে যে ইউজারটা ইউজ করছে মানে আমরা তো যখন লগ ইন করি উইন্ডোজে ওই এন্টার ইন সার্টেন ইউজার বা এমন কোনো ফাইল ইউজ করতে আছে যেটা সিস্টেম ওএস কাইন্ড অফ রেস্ট্রিক্ট করে রেখেছে টু এডিট অর ডু এনিথিং। তো ওইখানে যখন ওই কাইন্ড অফ ফাইলস গুলোতে ইউজ করতে হয় তখন উই গেট দিস এরর পারমিশন। তো ইজ ডিরেক্টরি এরর ইজ যদি ফাইলের জায়গায় আমরা শুধু ডিরেক্টরিটাই দিয়ে দিলাম লাস্টে ফাইল নেমটা স্পেসিফাই করলাম না, তো তখন উই গেট এ এরর দ্যাট ইজ a directory error, right? And IO error is general input output error. যে সাপোজ কিছু আউটপুট করার জন্য নেই বাট ইউ ওয়ান্ট টু প্রিন্ট এনিথিং, ইনপুট সামহাউ হচ্ছে না, তো দ্যাট টাইম ইউ গেট IO error. Got it? এই আইও এরর এর একটা এক্সাম্পল দেখাতে পারবে দাদা? IO error example. Let me try. ওকে, এইখানে পসিবল না, কেন কি আমার তাহলে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে ফাইলটাকে টু গিভ, মানে তাহলে একটা জিনিস করা যেতে পারে যে তোরা যদি লিনাক্স ইউজ করিস তো ওখানে কমান্ড দিয়ে কাইন্ড অফ পারমিশনস গুলো অফ করে দিলি, ঠিক আছে, বাট দ্য ফাইল শুড এক্সিস্ট ইন দ্য সেম ডিরেক্টরি। তো ওখানে এই পারমিশনের টাস্ক মানে কেন কি ওর কাছে পারমিশনটা আছে ওটা দেখার জন্য, বাট যখন এটা ভিউ করতে হবে তখন দেখাবে আইও। বুঝতে পারলি? না ঠিক মানে বুঝলাম না, মানে একবার বলতে একটা পারবেন? ফোল্ডারে এমন রাখ, যদি মানে আচ্ছা। যদি এক্সাম্পল দিচ্ছি যে কখন এটা হতে পারে কাইন্ডা, যে এমন একটা ফোল্ডার রাখলি যে ফোল্ডারের অ্যাক্সেসটা এর কাছে আছে বাট ওই ফাইলের ভেতরের জিনিসগুলোর অ্যাক্সেস নেই, বা এমন একটা ফরম্যাটে লেখা যেটা পাইথন কাইন্ড অফ পড়তে পারে না। আচ্ছা। প্রথমে সিএসভিটাই যেমন একটা এরর খেলাম যে মানে এমন কিছু ফরম্যাটিং ছিল যেটা পড়তে পারছিল না, দ্যাট কাইন্ড অফ কেসেস। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। ওকে ওকে। দাদা ওই ওই আরিয়াটা হচ্ছে ওই রকম সেম কাইন্ড অফ প্রবলেম হচ্ছিল, এই যে একটা ব্র্যাকেট দেয়নি বলে তো আইও এররই দেখাচ্ছিল মনে হয়। নো, দ্যাট ওয়াজ নট আইও ওটাও না। এরর। আচ্ছা তো ওখানে কোনো এররই দেখায়নি অ্যাকচুয়ালি, ইট ওয়াজ প্রিন্টিং আ অবজেক্ট অফ পাইথন। তো পাইথন অবজেক্ট কি, যদি কোনো ফাংশনকেই তুই প্রিন্ট করে দিস, মানে ফাংশনটাকেই তুই প্রিন্ট করছিস, ফাংশনটা কোনো কাজ করাচ্ছিস না, ফাংশনটা কি সেটা দেখতে চাস। তো দ্যাট ওয়াজ সেইং দ্যাট দিস ইজ আ আইও ফাংশন, মানে ওটা ইনপুট IO আউটপুট ফাংশন এটা। সো ইন পাইথন কি হয় যে যে ফাংশনস গুলো লাইব্রেরিতে আছে সেগুলো এক একটা অবজেক্ট হিসেবে স্টোর থাকে। তো যদি কোনো ফাংশনটা ইউজ হচ্ছে না বাট ফাংশনটাকে তুই প্রিন্ট করছিস উইদাউট দ্য ব্র্যাকেট, তো ইট ইজ প্রিন্টিং দ্য অবজেক্ট, জেনারেলি ওটা অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটস এর ভেতরে লেখা থাকে। হ্যাঁ দাদা বুঝতে পেরেছি। Yeah. Okay, so can we discuss the things যেগুলো কালকে বলছিলাম যে some things that I want to make you know so that পরে যখন আমি অ্যাডভান্স টপিকস এর যেগুলো পড়াবো তখন তাদের তোরা রিলেট করতে পারিস কাইন্ড অফ। So Okay, so if there are no questions, then we can just start off with the next part. yeah, I think we can move now. Yes, we can, I suppose. Are there any questions? If everything is okay, please raise your thumbs. Okay, so I think we have a green signal. Okay,
So anyone present here, again we want some interactions. So anyone present here know what is a API? Yes, Dada. Yes, so say what is API. Okay, so Aniket. I don't have any idea about API. Acha, you don't. Can I answer? Anyone? Yeah, sure. Yeah, so an API is basically a way to like use the functions of a different application from another application. Like if I have an API for a certain software, for example, then and I call that API from my software, then what I will be able to do is I'll be able to use call the functions from that software in my software with the API. Nice. So basically, API are used for communicating between two systems. And that can be programming systems, software, backend, front end. Full form হচ্ছে application programming interface. Okay. So যদি আমি তোদের একটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ যখন আমি উইকিপিডিয়ার পেজে গেলাম, রাইট, and I am searching here computer, right? I hit enter. তো এই পেজটাই আমার কাছে কি করে ওপেন হয়ে আসছে? যখন আমি উইকিপিডিয়া খুলেছিলাম তখনই তো আমার কাছে সব পেজেস ডাউনলোড হয়ে যায়নি আমার সিস্টেমে, তাই তো যখন কম্পিউটার সার্চ করছি তখন এই পেজটাই কি করে খুলছে? ডু ইউ নো? কেন এমনি লেমেন টার্মে বোঝাতে পারবি যে কি কেন হতে পারে? তোদের কি আইডিয়া কেন হয়? Anyone? Devankos, তুই তো বলছিস API ব্যাপারে, any idea? Can you repeat the question? এই যে আমি কম্পিউটার সার্চ করলাম তো এই উইকিপিডিয়ার এই পেজটা এসে খুললো, তো হাউ ডু ইউ থিঙ্ক দিস, মানে উইকিপিডিয়া পেজটা বুঝতে কি করে পারছে যে পেছনে যে আমার এই পেজটা দরকার বা এই পেজটাই আমার কাছে পাঠালো? যে উইকিপিডিয়ার ডেটাবেসে প্রত্যেকটা পেজ ইন্ডেক্স করা রয়েছে, এবার যখন সার্চ করছো ইন্ডেক্সটা যে পেজের সাথে ম্যাচ করছে সেই পেজটা হচ্ছে ওই আইপি অ্যাড্রেসে পাঠাচ্ছে যেটা ওটাকে কল করেছে। ইয়েস, সো এখানে আমার ব্রাউজার একটা এপিআই কল করছে টু দ্য উইকিপিডিয়াস ব্যাকএন্ড বা সার্ভার, যে some user of this IP address is wanting a page called computer. Do you have one? যদি না থাকতো তাহলে এখানে দেখা যেত 404 not found error বাগেরা, রাইট? বাট দেন উইকিপিডিয়া সার্ভার ব্যাকএন্ডে কোডটা এইভাবে লেখা আছে যে আমরা যেমন ইনপুট নিচ্ছি তার মানে ওখানেও এভাবেই কোডটা লেখা আছে যে এটা একটা ইনপুট এসছে আমার কাছে যে কম্পিউটার, ওখানে কোড লেখা আছে অফ সার্চিং, তো ওখানে সার্চ হচ্ছে ডেটাবেসে যে কম্পিউটার রিলেটেড কি কি আছে, তো দে গট আ ফাইল অর আ পেজ নেমড এক্স্যাক্টলি কম্পিউটার। তো ওই এপিআই যে কলটা করেছিল আমার ব্রাউজার, তো ওকে এবার বলছে যে নাও একটা এইচটিএমএল, সিএসএস আর জেএস কোড এই তিনটে গিয়ে দেখিয়ে দাও ওকে ফর দ্য পেজ দ্যাট হি হ্যাজ রিকোয়েস্টেড। গট ইট এভরিওয়ান? এনিওয়ান? আচ্ছা, এই যে বিভিন্ন ডোমেইনস, তোরা তো জানিস ডোমেইন নেম কি? google.com, facebook.com, these are some names, no? Okay, so open question, what is a domain name? Please raise your hands if you know the answer. You can try as well. Anyone? Okay, so Arya Banerjee. Okay, so domain name is the name that identifies a website. Like here for Wikipedia, it's that wikipedia.org is the domain name. এবার এই নেমটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় নিয়ে যায়, মানে এই নেমটাতে আমরা কোথায় যেতে পারি?
This leads us to the hosting server of Wikipedia. সো এবার সার্ভার, তাহলে সার্ভারের কাছে তো ডোমেনটা নেই, মানে সার্ভার তো জানে না আমার ডোমেন কি, তো ওর কাছে কি থাকে, একটা অ্যাড্রেস থাকে, ওটাকে কি বলে? ওর কাছে এই আইপি অ্যাড্রেসটা থাকবে। ইয়েস, সো আইপি অ্যাড্রেস। তো বেসিক্যালি কি হয়, প্রতিটা সার্ভার বা ওয়েবসাইট বা যা দেখছিস তোরা ইন্টারনেট যেটা সার্চ করে পাচ্ছিস বা ডোমেইনস যেটা আছে, তো সেটা কোনো না কোনো সার্ভারে অ্যাজ এ আইপি অ্যাড্রেস আছে, ঠিক আছে? বাট আমাদের জন্য যদি আমরা নর্মাল ইউজার ভাবি, তো আমাদের বসে বসে google.com-টা মানে মনে রাখা বেশি সোজা, না ভাব 10.168.3.145 এরকম একটা নাম্বার রিং মনে রাখা সোজা? অবভিয়াসলি google.com-টা মনে রাখা সোজা। তো যখন ইন্টারনেট তৈরি হয়েছিল তখন একটা মানে কাইন্ড অফ সবাই অ্যাকসেপ্ট করেছিল একটা প্রোটোকল, যেটা হচ্ছে তোর যেটা থ্রু এসেছিল হচ্ছে ডিএনএস, দ্যাট ইজ ডোমেন নেমিং সার্ভিস সার্ভার, ডোমেন নেমিং সার্ভার। তো ওখানে কি হয়, ডিএনএস হলো একটা কাইন্ড অফ ফোন বুক বলতে পারিস, যে যেমন ফোন বুকে কি থাকে, নাম থাকে ওর পাশে নাম্বার লেখা থাকে, সেম ডিএনএস ও থাকে, যে google.com লেখা থাকে ওর পাশে ওর আইপি অ্যাড্রেস লেখা থাকে। তো যখন আমরা যে কেউ আমাদের ব্রাউজারে google.com লিখে এন্টার মারি, তো ফার্স্ট আমাদের ব্রাউজার যায় ওই, মানে আরো অনেক কিছু ব্যাকএন্ডে হয়, বাট মোটামুটি এটা বুঝতে পারি যে ডিএনএস এর কাছে যায়। তো ডিএনএস এর কাছে গিয়ে বলে যে google.com লিখেছে, এর কি আইপি অ্যাড্রেস আছে, এবার ডিএনএস ওকে ওর আইপি অ্যাড্রেসটা বলে, দেন ওই আইপি অ্যাড্রেসের কাছে আমার ব্রাউজার যায় যে এই আইপি অ্যাড্রেসে কি ফাইলস তুমি আমায় পাঠাতে চাও দাও, দেন গুগলের সার্ভার ওই গুগলের যে হোম পেজটা সেটাতে পাঠায়, দেন আমার ব্রাউজার সেটা পায়, দেন ওটা শো করে। গট ইট এভরিওয়ান? তুই কি বুঝতে পারলি? So this is হ্যাঁ নিশ্চয়। তো সাপোজ এই ভাব wikipedia.org, এটা কি একটা ডোমেন নেম? তো বাট অ্যাকচুয়ালি এই যে পেজটা, এটা কোনো একটা কম্পিউটারে স্টোরড আছে যেটা সার্ভ করছে, তো যে কম্পিউটারটা অনলাইন থেকে ইন্টারনেটে সার্ভ করে ওটাকে আমরা বলি সার্ভার, ঠিক আছে? Any computer that's open to the internet to serve any file data is called a server. তোর নিজের কম্পিউটারটাও একটা সার্ভার হতে পারে। ওকে, তো এবার এই প্রতিটা কম্পিউটার সবই তো বেসিক্যালি একটা কম্পিউটার, যত বড়ই সার্ভার হোক বা যাই হোক সেটা তো একটা কম্পিউটার। তো ইট হ্যাজ ইটস ওন আইপি অ্যাড্রেস, ঠিক আছে? এবার ডিএনএস বলে একটা সিস্টেম আছে যেটা ডোমেন নেমিং সার্ভার। তো ওখানে কি থাকে, প্রতিটা ডোমেনের কি আইপি অ্যাড্রেস সেটা লেখা থাকে, ঠিক আছে? তো এই যখনই আমি সার্চ করি wikipedia.org, এ যাই ডিএনএস এর কাছে, ডিএনএস এর কাছে কি বলে এর কি আইপি অ্যাড্রেস আছে, ব্রাউজার বলে কি আইপি অ্যাড্রেস আছে, ডিএনএস ওকে আইপি অ্যাড্রেসটা দেয়, দেন আমার ব্রাউজার ওই আইপি অ্যাড্রেসের কাছে গিয়ে বলে এই আইপি অ্যাড্রেসটার জন্য কি ফাইলস আছে দাও। তো দেন উইকিপিডিয়া সার্ভার আমার ব্রাউজারকে ওই ফাইলস বা এইচটিএমএল ফাইলটা পাঠায়, দেন আমার ব্রাউজার ওটা শো করতে পারছে। গট ইট? তো দাদা এখানে এপিআই কোনটা? তো এই যে বলতে পারিস wikipedia.org একটাই তো সিঙ্গেল অ্যাড্রেস নয়, মানে এখানে দেখবি স্ল্যাশ ইএন একটা আছে, স্ল্যাশ কম্পিউটার স্ল্যাশ এতগুলো যে স্ল্যাশ 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 আছে, তো এইগুলোকে হ্যান্ডেল করছে কে, যে কোন স্ল্যাশে কোন ফাইলটা দেবে, তো এইগুলো এক একটা এপিআই রিকোয়েস্ট বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস রিকোয়েস্ট, যে আমার wikipedia.org বা ওই আইপি অ্যাড্রেস স্ল্যাশ কম্পিউটার ফাইলটা আছে। তো যখনই ওর সার্ভারের কাছে এই জিনিসটা এলো যে কেউ একজন এই আইপি অ্যাড্রেস থেকে স্ল্যাশ কম্পিউটার ফাইলটা চেয়েছে, তো স্ল্যাশ কম্পিউটারের জন্য কি কি কোডস লেখা আছে ওর সার্ভারে সেটা রান হওয়া স্টার্ট করবে, দেন ফাংশন কল হচ্ছে, তেমনই ওইখানে ওই এপিআইটা একটা সার্টেন ফাংশনকে কল করবে।
এবার ওই ফাংশনটার জন্য যা যা আছে সবকিছু হলো, তো শেষ পর্যন্ত গিয়ে যে ফাইলটা জেনারেট হলো সেটা এসে আবার ওই যে আইপি অ্যাড্রেস রিকোয়েস্ট করেছিল তাকে পাঠিয়ে দিল। Got it? Yeah. তো আমরা যে কোনো ওয়েবসাইটের কি ডিএনএস এ কি আইপি অ্যাড্রেস আছে সেটা দেখতেও পারি। there are many websites like what's my DNS what's my DNS বলে একটা ওয়েবসাইট আছে, where if I write www.google.com and a হচ্ছে a address, this is the IP address. If I search it, so you can see this is the IP address for US. US এর different জায়গার জন্য different IP addresses আছে। So if I search India, you can see আমাদের এখানে হায়দ্রাবাদে গুগলের সার্ভার আছে, ওর আইপি অ্যাড্রেস হলো এটা 216.58.200.164। ঠিক আছে, এবার আমি যদি এখানে google.com লিখি, তো আমার কাছে এই আইপি অ্যাড্রেস থেকে ফাইলটা সার্ভ হলো। এই যে ফাইলটা দেখাচ্ছে এটা তো একটা এইচটিএমএল ফাইল, তো এই ফাইলটা আমায় এই আইপি অ্যাড্রেস থেকে সার্ভ হয়েছে। এবার তোরা বলতে পারিস যে দাদা এখানে তো প্রতিটা জায়গাতে দেখো আলাদা আলাদা আইপি অ্যাড্রেসেস আছে, তাই না? এরকম চেক আউট না, এটা কেন হয়? তো গুগল কি করে যে গুগল এত বড় সার্ভিস কাইন্ড অফ, বা যেগুলো বড় বড় আমরা জানি গুগল, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এটা মাল্টিপল সার্ভার্স রাখে, যে বিভিন্ন জায়গাকার লোকেদেরকে সার্ভ করার জন্য একটা বিভিন্ন আলাদা সার্ভার। কারণ একটা সার্ভারের কাছে যদি পুরো দুনিয়ার লোড পড়ে যায় তাহলে সার্ভারটা বন্ধ হয়ে যাবে বা ক্র্যাশ করে যাবে বা আগুন ধরে যাবে জিনিস। দাদা এটাও তো হতে পারে হারিয়ে গেলে একেবারে হারিয়ে গেল ডেটাগুলো, সেটাও তো প্রবলেম হতে পারে নাকি? হ্যাঁ, তো এইগুলো লাইক ক্রেটার করার জন্য ডিফারেন্ট ওয়েজ হয়। যেমন একটা সিস্টেম হচ্ছে কল রেডিং, RAID। তো রেড হলো একটা ওয়ে ইন হুইচ উই ক্যান সেন্ট্রালাইজ এনি ডেটাস। যে এবার ওই শুধু একটা ডেটা রাখলেই হবে না, এই যে রোজকার ডেটা সেটা তো বিভিন্ন সার্ভার্স আছে, সেটা যেন সঙ্গে সঙ্গে রিলে হয় টু আ সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম, সঙ্গে সঙ্গে সেই সেন্ট্রালাইজ সিস্টেমটা একটা ব্যাকআপ তৈরি হয়। এবার একটা ব্যাকআপ রাখলেও সবসময় হয় না, তো একটা ব্যাকআপ or two backups and ওই তিনটে ব্যাকআপস এর মেটা ডেটা আরেকটা জায়গায় রাখা হয়। তো দেয়ার ডিফারেন্ট সিস্টেম টু কেটার দ্যাট, বাট হ্যাঁ এইভাবে করা আমি মোটামুটি বলতে পারি যে ডেটা গুলো একটা সেন্ট্রালাইজ জায়গায় থাকে, এই যে প্রোগ্রামটা রান হচ্ছে এটা ডিফারেন্ট জায়গায় হচ্ছে, তো এই সার্ভার্স গুলো কাইন্ড অফ প্রোগ্রামটাকে রান করছে। ডেটাটা ভাব এখনের জন্য ভাব এক জায়গায়, ওটা এক জায়গায় নেই। there are multiple like centralized way to keep the data, বাট এখনো যখন ভাব ওটা এক জায়গাতেই আছে, and এই জাস্ট বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রামটা চলছে টু অ্যাক্সেস দ্যাট ডেটা। বুঝতে পারলি? Got it, অরিজিৎ? হ্যাঁ আচ্ছা, তো এটা তো হয়ে গেল ডিএনএস। এবার বলছিলাম আইপি অ্যাড্রেস। তো এই যে ভাব, এই যে দেখতে চাইলাম এই জেসনটার কি ডেটা, তো যদি দেখি সেখানে ফেচ, এই যে লিঙ্কটা যদি পাইথনে ইউজ করি, ইম্পোর্ট রিকোয়েস্ট right here, requests dot get dot যদি প্রিন্ট করি আমি,
Just a second. আচ্ছা, এখানে you need to specify. A.json. তো তোরা দেখতে পারিস এই যে এখানে যে ডেটাটা কাইন্ড অফ দেখাচ্ছিল, সেম কাইন্ড অফ ডেটা আমরা এখানে পেয়েছি। রাইট, এই যে প্রোডাক্ট, তার ভেতরে আইডি, তার ভেতর বিভিন্ন নাম এন্ড অল, দেখতে পাচ্ছিস তোরা? তো এটা কি করলো, আমার কম্পিউটার বা কাইন্ড অফ এই প্রোগ্রামটা এই ইউআরএল এ একটা এপিআই কল করলো, ঠিক আছে? এবার এই এপিআইটার ব্যাকএন্ডে লেখা আছে যে এই কলটা এলে আমার কাছে একটা জেসন আমায় পাঠাতে হবে যে চেয়েছি, ঠিক আছে? তো এর কাছে এখন জেসনটা চলে এসছে, আমি ডট জেসন মারলাম, তো সবটা দেখিয়ে দিল কি কি এসছে। গট ইট? এভরিওয়ান? তো এই এপিআই কলের বিভিন্ন ওয়েজ আছে, মেনলি আমরা দুটোর ব্যাপারে এখন জানলে হবে, একটা হচ্ছে গেট আর একটা হচ্ছে পোস্ট। ওকে, তো এখানে যেমন আমি করছি গেট, গেট কখন করি, যেটা স্মল ডেটা পাঠিয়ে যাতে বেশি জিনিস আমি পেতে পাই, মানে একটা ইউআরএল পাঠিয়ে আমি কাইন্ড অফ যদি জিনিস চাই তো ওটাকে বলে গেট রিকোয়েস্ট। কিন্তু ভাব কিছু আমি একটা ফর্ম কাইন্ড অফ সাবমিট করছি, সার্ভারে অনেক ডেটা আমার তরফ থেকে অনেক জিনিস সার্ভারকে পাঠাচ্ছি, তো তখন ওটা কাইন্ড অফ হয় পোস্ট রিকোয়েস্ট। আর দুটোতেই কিছু না কিছু রিটার্ন করে সার্ভার, আমায় অ্যাটলিস্ট কনফার্মেশনটা রিটার্ন করে। যেমন ওই পোস্ট করলে যে কনফার্ম করে যে ওকে ডেটা রিসিভ বা ফর্ম সাবমিটেড সাকসেসফুলি, এই কাইন্ড অফ জিনিস। গেট রিকোয়েস্ট করলে তো যেটা চেয়েছি সেটা রিটার্ন করে অফকোর্স। তো এপিআই রিকোয়েস্ট জেনারেলি অফ টু টাইপস হয়, আরো হয়, বাট জেনারেলি অফ টু টাইপস, দ্যাট ইজ গেট এন্ড পোস্ট। গট ইট? গেট কি, পোস্ট কি? Anyone? Any doubt? Any question? তো এর পরের দিন যদি অ্যাডভান্স টপিকসে কাইন্ড অফ আমি এপিআই বানানো শেখাই, তো আই হোপ দ্যাট উড বি আ গুড ওয়ে টু ক্লিয়ার আউট থিংস, না? দাদা এটা মানে রান করলে কি হবে এই পিস অফ কোডটাতে? এই তো রান করেছি, তো দেখ এখানে আউটপুট আচ্ছা, দিয়েছি আচ্ছা। of the all JSON that I have got. আবার রান করছি। Yeah, বলছি। তোরা যদি নর্মালও সাইটের পুরো এটা জেসন এর মধ্যে ঢুকে যায় আর কি। তো তোরা যদি এখানে যাস, ঠিক আছে, তো এখানে দেখতে পারিস যে এটা পুরো জেসনটাকেই পাঠাচ্ছে কেন। Got it? হ্যাঁ, হুম। এই ডামি জেসন বেসিক্যালি একটা কাইন্ড অফ ব্যাকএন্ড কে সিমুলেট করে। এখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো ব্যাকএন্ড নেই, এটা জাস্ট একটা ফেক ডেটা কাইন্ড অফ পাঠাচ্ছে। অনেক সময় কি হয়, ব্যাকএন্ডটা ফার্স্টে তৈরি হয় না, ফার্স্টে ফ্রন্ট এন্ডটাকে তৈরি করে দেখাতে হয় অনেক জায়গায়। তো তখন আমরা এই ডামি জেসন ওয়েবসাইটটা ইউজ করি, যে ডামি কিছু জেসন ডেটা নিই, যেটা কাইন্ড অফ ইউজ করে ফ্রন্ট এন্ডটাকে দেখাতে পারি জাস্ট। কাইন্ড অফ থিংস। আচ্ছা, আমরা যে ধরনের এপিআই তৈরি করব সেটা ব্যাকএন্ড টাইপেরই হবে তো?
এবারে সেইটার সাথে ফ্রন্ট এন্ড কে লিংক সেটা করার জন্য আলাদা এপিআই। না না, ফ্রন্ট এন্ড তো কোথাও না কোথাও হোস্ট করবি না, যেমন ভাব গিটহাব হয়ে গেল, অনেক ওয়েবসাইটস আছে যেখানে তুই ফ্রন্ট এন্ডটা নর্মালি হোস্ট করতে পারিস, মানে একটা HTML CSS JS এর পেজ অনেক জায়গাতেই হোস্ট করতে পারিস, বাট যে ফাংশনালিটি গুলো তুই করতে চাস পাইথনে, ঠিক আছে, বা কেউ ভাব একটা CSV আপলোড করলো, সেটার একটা ডেটা কাইন্ড অফ তুই ইউজ করে কিছু একটা প্রেডিকশন করে সেটার একটা আউটপুট তুই ফ্রন্ট এন্ড কে পাঠাতে চাস, তো ফ্রন্ট এন্ড তুই প্রসেসিংটা করবে না, সেটা ব্যাক এন্ড করবে। ফ্রন্ট এন্ড কি করলো, যখনই কেউ আপলোড করলো সেই ফাইলটা তোকে API থ্রু পোস্ট করে দিল তোর ব্যাক এন্ড, এবার ব্যাক এন্ড পুরো প্রসেসিংটা করে যেটা আউটপুট হলো সেটা আবার ফ্রন্ট এন্ডে অ্যাজ এ রেসপন্স পাঠিয়ে দিল, ফ্রন্ট এন্ড জাস্ট দেখিয়ে দিল। গট ইট? Any more question in here? No more questions. Jeet, any questions from your side? Nothing as of now. I hope everyone is enjoying at least. Yes. Okay, so if you are enjoying, please raise your thumbs. Yes, thank you. Okay, so apparently everyone is enjoying. Okay, so I think we can wrap up now. Okay. Any more questions, anyone? Anything related to things we have done in the workshop till now? Anything? দাদা বলছি যে এবার যে নেক্সট ক্লাসে কি হবে, যেটা বলছিলে যে অফলাইনে বা যেটা হবে। আচ্ছা, আর একটা দিনই অনলাইন হবে, মেবি কালকে বা নেক্সট সেটা বলে দেবো, যদি কালকে না হয় তাহলে বলে দেবো। তো তো নেক্সট দিন জাস্ট API এর ব্যাপারে একটু শিখে নেবো যে API বানাতে কি করে হয়, অ্যান্ড মেবি সাম অ্যাডভান্স টপিক যেমন ডেটা ক্লিনিং বললো, বা একটা দুটো মোর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফাংশনস কি করে ইউজ করতে হয়, আমি জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনস গুলো দিয়ে দেবো কি করে এগুলো করতে হয়, এন্ড আই উইল গিভ সাম স্টাডি মেটেরিয়ালস যেগুলো তোমরা লিড করতে পারবে মোর ডিটেলসে। ঠিক আছে, নেক্সট অফলাইন ক্লাসে উইল মেক এনি মিনি প্রজেক্ট কাইন্ড অফ টুলস বা এনি প্রজেক্ট এনিথিং উইল চুজ, হতে পারে নেক্সট দিনই আমরা ডিসাইড করলাম যে কি বানানো হবে, আমরা সবাই মিলে একসাথে আমরা সবার সামনেই বানাবো। দেন অফলাইনে আরেকদিন হবে গিটহাব নিয়ে, ওই মেবি ওই প্রজেক্টটার উপরেই গিটহাব কি করে অ্যাক্সেস হবে, হ্যাঁ তোরা সবাই ওই দেন গিটহাবে ওটার উপর আরো কন্ট্রিবিউশনস বগেরা করবে, and last day that would be a contest, a test of all of you. The dates and schedule of the offline classes will be declared. The offline class will not be held on Monday, I suppose, because we need to speak with the officials before that. So, any more questions? আচ্ছা স্যার, বলছি ওই টেস্টটা কিরকম ধরনের হবে, মানে কি আমাদের প্রোগ্রাম? There will be some programming questions, there will be some design related questions, maybe choices, একটা দুটো MCQs কিছু থাকবে, কিছু প্রোগ্রামস করতে দেয়া থাকবে, and maybe some questions related to what is API, what is DNS, this kind of thing. So all things would be related to whatever discussed in this. And before contest, of course, the recorded session will be available to you. Right, Rico? Okay. Can you repeat once more? Contested again, I hope so everyone will have the access to the recorded sessions. Yeah, I suppose. I think they should, so that they can practice. Yeah, it is being uploaded. There are some like issues in the end. It's not, we are not being able to upload to the YouTube at this point, but we will for sure. Yeah. Till the videos are uploaded to the YouTube, you can just refer to the notes sent by Jeet
If you have any Yes. questions on the notes after reading the notes or practicing on your own, you can question in the group Or maybe in the next session. or in the next session. Yeah, every day I keep a part for this questioning. Even if you have any questions, you can drop it in the feedback form, which I'll be sharing Yes. in the group after the session. Great. And today's assignment will be sent to you in the group only. বলছিলাম যে এপিআই কি আমরা তৈরি করব অফলাইনে? অফলাইন সেশন আই যখন গেস হবে। কালকেই শিখে যাব এপিআই তৈরি করা। আচ্ছা। কালকে বা নেক্সট যেদিনই হবে ক্লাস সেদিনই। আর একটাই অনলাইন ক্লাস হবে, দেন উইল গো টু অফলাইন। Right, Rikam, so we can wrap up. Okay, so with this, we have reached the end of the 7th session of No, this 8th. workshop. 8th session, my bad. 8th session of this 12 days long workshop. So, good night, everyone. Yeah. We will meet you at the next session. আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্ট আজকেরটার আগেরটা কালকে জমা দিলে হবে?